stretch you, he's gum you, he's squish you, he's fun you. D-O-E-Y. He's seal you, he's glue you, he's stick you, he's glue you. D-O-E-Y. Look at all the colors. So many toys and one. Triple time the friend and triple time the fun. D-O-E-Y. Love it till the day that you die. Call the number on screen and order your joy today. Order now while supplies last. Shipping and handling costs may vary. Do not ingest or deliver any products in the video box. What's the time? This one! I don't open this one! I knew it! This is the one I wanted! There's a card too, dear. Open the card. We're going to the Playtime factory? That's right, honey. Yes! Jack, don't wander off. Stay right here with them. He's not listening to a thing I say, is he? Not even a little bit. Everyone shut down the machine! Do you hear me? Somebody shut off that camera! No, 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 no! Hold on, Kissy! I'm coming! Listen, go on ahead. Don't wait for me. I won't leave Kissy behind, and I won't sacrifice our plan. Not because of me. Just be careful. Down here, it's not like anything you've seen above. It's not trying to hide what it is. It's hell. And Playtime wanted it to be. But we have allies down here. Get to them. There's still time to save the orphans. Follow the red smoke. And look out for... Attention, fumée rouge.
Objet, fumée rouge. Employé de Warrenbach. Date 18-03-1994. Attention! Pour les personnes impliquées dans la construction, nous vous conseillons d'éviter les outils ou autres éléments à combustion ou à forte chaleur en présence de fumée rouge. De par sa composition, lorsqu'elle est soumise à de fortes pressions et à température élevée, le gaz peut s'enflammer. Son usage en surface est facilement mesuré et encadré grâce à divers filtres. Cependant, en sous-sol, ces outils ne sont pas toujours disponibles. C'est la raison pour laquelle votre priorité est la construction de la canalisation qui monte jusqu'au centre de production. La pression est naturellement plus élevée en profondeur, il faudra donc faire vite. Nous vous déconseillons d'utiliser des briquets, des torches ou tout objet générant de la chaleur. Pour les machines indispensables, veillez à les refroidir à l'azote. Comme toujours, nous souhaitons que les travaux soient effectués rapidement et efficacement. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas à nous solliciter. Avec nos remerciements, le personnel scientifique.
Journal de Riley, première partie. 2 semaines après l'incendie, 8 août 1994, Riley, 12 ans. Première semaine à Playcar, je ne savais pas ce que j'y trouverais, ni même ce que j'aurais aimé y trouver. Il y a beaucoup de gens bien ici, des personnes généreuses. On m'a donné une chambre avec un grand lit rose, des jouets de petite fille, mais j'ai passé l'âge, et un journal. Les adultes m'encouragent à parler aux autres enfants, mais je ne sais pas quoi leur dire. La plupart d'entre eux sont là depuis longtemps et ne se souviennent même plus de ce qu'était leur vie avant. Mes parents m'ont témoigné de l'affection, m'ont protégée et instruite, et je ne crois pas que les autres se souviennent de ça. Ils ont oublié ce qu'ils ont perdu, mais moi non. Je me souviens de tout. Je n'ai rien à leur dire, mais j'essaie d'être douce avec eux. Je n'ai pas envie que ça change. La conseillère qui trouve que je ne parle pas assez m'a dit que je pouvais raconter tout ce que je voulais dans mon journal et que personne ne le lirait. Elle m'a dit de faire 2 listes. Une de tout ce qui compte pour moi actuellement et une autre des raisons qui expliquent cela. Elle dit que ça peut m'aider, je vais essayer. Ce qui compte pour moi. La gentille conseillère qui fait de son mieux pour que je me sente bien ici. Essayer de trouver mes marques, ici. C'est pas comme à la maison, mais c'est tout ce que j'ai. Faire quelque chose de ma vie, avant de la perdre. Faire en sorte que la vie de mes parents ait été utile. Pourquoi? Parce que j'ai peur. On peut tout perdre en un instant, et j'ai peur que rien n'ait de valeur à cause de ça. Je veux être heureuse, pour de vrai. Alors c'est important que quelqu'un pense que je suis à l'aise ici, même si ce n'est pas ma maison. Journal de Riley, deuxième partie, 14 janvier 1995. Désigné, les autres en parlent souvent. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Si ça veut dire que je vais être adoptée, je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Ce qui compte pour moi, savoir si j'ai envie d'être adoptée, essayer de ressentir ce que les autres ressentent. Pourquoi? Si je pouvais être heureuse comme eux, j'apprécierais davantage ce qui se passe, j'aurais peut-être envie d'être désignée. 10 janvier 1995. J'ai été désignée par le docteur White. Il m'a fallu du temps pour savoir ce que je pensais, mais je crois que je suis vraiment contente. Il y a eu des entretiens, mais je n'ai pas plu à aucun des couples. Trop anxieuse, trop silencieuse, ne s'entend pas avec les autres enfants. De bons résultats ne font pas de bons enfants, il paraît. Mais j'ai fini par plaire à quelqu'un. J'ai demandé si je pouvais prendre mon journal, on m'a dit que oui, mais je voulais écrire ces mots avant de partir. Je n'ai rien ressenti de tel depuis l'accident. Depuis la mort de mes parents, les listes de Madame Harper m'ont beaucoup aidé ces derniers mois, et j'ai maintenant une liste bien plus conséquente. Ce qui compte pour moi, rester la fille que mes parents ont élevée, rester fidèle à leurs valeurs pour qu'une part d'eux reste avec moi et que leur vie continue, prendre soin de moi et des gens qui m'accueilleront, être heureuse, me faire des amis, m'habituer à ma nouvelle maison, prendre soin des enfants comme moi quand je serai grande, ouvrir un orphelinat comme Elliot Latwig et le remplir de jouets et de gens bien. Journal de Riley, troisième partie. Ce n'était pas ce que je croyais. Personne n'aurait pu le prédire. On m'a emmenée. Je ne suis pas sortie. Je suis allée au sous-sol. Tout au fond. On m'a fait une piqûre et je me suis endormie. C'était il y a plusieurs jours ou plusieurs semaines. Je me souviens surtout d'images. Ma peau ouverte comme une fleur. Un homme habillé en médecin creusant dans la brèche. Ses doigts enfouillés sous mes côtes jusqu'à ma colonne vertébrale. Quelque chose a cédé. Tout était rouge. Il n'y avait que douleur à mon réveil. Alors j'ai hurlé. Des heures durant j'ai hurlé. Quand j'ai compris que personne n'écoutait, j'ai arrêté. Je ne suis plus moi, ce n'est plus mon corps, ce ne sont plus mes mains. J'essaie de caresser mes cheveux, mais je les sens encore sur mes épaules, mais je n'en ai plus. Mes doigts restent collés alors que je les sens bouger. Je sens des choses qui n'existent plus, c'était peut-être le cas avant. Ma nouvelle chambre ressemble à celle de l'orphelinat, tout est cloué ou rifté, ça fait longtemps que je suis ici. J'essaie de rédiger mes listes, mais le stylo est déjà tombé 3 fois. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Pourquoi survivre pour en arriver là? Quel était le sens de tout ce qui m'est arrivé? Ça ne peut pas finir comme ça. Ce qui compte pour moi, me réveiller de ce cauchemar, partir d'ici, redevenir moi-même. Pourquoi? Parce que j'avais repris goût à la vie et que rien de tout ça ne devrait exister. Journal de Riley, quatrième partie. La pièce s'est mise à tourner, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où je vais, j'ai peur mais j'essaye. Quelque chose s'est produit, tout est à l'envers, il y a un trou dans la pièce et dehors, le bruit est assourdissant, il y a des cris, autant rester ici, je vais trouver un moyen de boucher le trou. Le bruit a cessé, ça n'a pas duré plus d'1 heure. Personne n'a essayé d'entrer, je vais essayer de sortir.
Des cadavres partout en pile. Ils me ressemblent tous, mais qu'est-ce qu'il se passe? Je me suis calmée, il faut que je reste calme. Garder la tête sur les épaules, trouver un moyen de sortir, je vais essayer de trouver quelqu'un. J'ai trouvé un homme dans un véhicule de construction, j'ai tapé au carreau, je crois qu'il ne peut pas m'entendre, il ne bouge pas. Il faut que je retourne dans ma chambre, j'y serai en sécurité, je vais devoir réfléchir à la suite des événements. Hey, it's me again, Ollie. I wanted to talk to you. Before you go inside, I mean. Everything you've seen out here, the piles, the dead, they all came from inside. Believe me, everything Poppy said about this place is true. It's hell. But she also hasn't seen it like I have. It's worse now. Worse than ever. Just try to stay safe. Please. Don't let your guard down for even a second. I'll try to help you when I can. Journal de Riley, 5e partie. Cet endroit est une prison. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Pourquoi me mettre en prison? On m'a transformé et maintenant on m'enferme. Il y a des centaines, peut-être des milliers d'autres gens comme moi ici. Que s'est-il passé? Il n'y a pas de nourriture, seulement des cadavres. Je refuse d'y toucher. Tout le monde arrive ici en train, le conducteur est mort, mais il y a une clé qui permet de faire bouger le train. J'ignore s'il reste des gens ailleurs ou si d'autres gens comme moi vont être acheminés ici. Je vais prendre la clé et m'assurer que plus personne ne viendra ici. Je vais la cacher quelque part où personne ne la trouvera. Je ne sais pas si ma vie a compté ou a eu la moindre sens, mais j'aurais au moins réussi à faire ça. Ça peut sauver des vies, et même si ça ne sauve qu'une seule vie, ça en vaudra la peine. Personne ne devrait entendre ce que j'ai entendu ici. Personne ne devrait connaître un tel enfer où les démons y vivent. Ce qui compte pour moi, aider quelqu'un comme j'aurais voulu le faire quand je pensais être adoptée, accomplir quelque chose d'important pour quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pour que je puisse me dire où que j'aille maintenant, si possible auprès de mes parents, que j'ai réussi à aider quelqu'un comme je voulais faire, même si j'ai tout perdu ici.
Hey, Cole. Hey, Norm. 2 o'clock, huh? Best time of the day. Yeah. So, what block are you again? North. Can't say I hear much about that one. You wouldn't. High security? Highest security. Cushy. No, we get in the east. Toys banging on the walls, crying for their parents, their counselors, whatever. It goes all day and night, and it just wears on you, you know? I'd kill for a little security. And quiet. Right. Right. Know what we get in the North? Things. Whatever they aren't people anymore. Their cells might as well be cages. They are animals. Sick. Twisted. Just instincts and anger. That's all that's left of them. Sure, but at least then it's not like yelling at your own kids for them to be quiet, though, you know? I mean, if you had to listen to them... Oh, great. So much for our 2 o'clock. Yeah, we really do have it rough, don't we? Now what's this? Do I feel something squirming its way beneath my skin? An invasive foreign little germ. After all this time? Ah, but I see. You. Well, little germ, let's make a game of you. You've blundered along the shadows above, and only managed to squirm all the way down here by the barest skin of your teeth. There are no shadows here that will be of use to you. Not even the ground beneath your feet is yours. There are no places you can hide. Not from me.
The subject scrambles for an advantage. They appear lost and disoriented. Heavy breathing is indicative of fear, and rightly so. Let's test the response to said fear when pushed into action.
I've seen enough. Thank you. You may proceed. Would you wanna be my friend? Press the button to brush my mane. Brushy, 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 brushy. Wow, aren't I glad to have a friend like you? Get it? Because I'm made of yarn? Yeah, you get it. Without someone like you to love, why, I think I'd just come apart at the seams.
quick adherence. They've staged quite the rebellion. Remarkable. 1006. How could this happen? There's fail-safes, security measures. It's impossible. Personal agendas have long been the downfall of this company. Is it unreasonable to believe they were conspirators? Playtime is filled with vipers and backstabbers. But without executive access, how could anyone even get through? Lathe, Stella, Eddie, only the four of us have that kind of clearance. Does any of that matter now? It's your life we have to protect. You have executive access. For all the good it does me, opening a door at a time won't get me to the exit. Not with those things everywhere. You didn't see what I saw. You didn't see the trail of limbs down the hall. Didn't hear the things eating. The wet crunches of bones. God, There is something you can do, Warden. I can help you. How? You're stuck in there. You can't... My body's here. Sure. But my mind... What? The Omni Hand. If you give it to me, I can get you anywhere. I'll have control over everything. I can shut some doors, open others. I can make you a pathway that leads right to the exit. I don't know. If you want to wait to get torn to pieces, that's your prerogative. But look at your immediate options, Warden. What choice other than this gets you out of here alive? I'm giving you the tool. Just get me out of here. Please. Of course. You've made a smart decision, Warden. I promise I'll get you out of here safe and sound.
Bilan hebdomadaire 1424, semaine du 21-04-95, sujet 1424. Première intervention 01-95. Motif du bilan. Comportement erratique, instabilité psychologique, incohérence, perte de mémoire, catalepsie. Observation. Le sujet ne lucide que par intermittence. 1424 est capable de s'exprimer, mais le fait rarement ou de manière incohérente. De plus, le sujet refuse de répondre aux questions et ne réagit pas aux injonctions, comme s'il était totalement coupé de son environnement. L'état catatonique du sujet est doublé de catalepsie, provoquant une perte de coordination et une rigidité musculaire. Par exemple, si l'un de ses membres est levé par un membre de l'équipe, le patient ne le rabaissera pas et semble même parfois ne pas prendre conscience du stimulus. Le sujet ne mange que si la nourriture est placée dans sa bouche. Il répond parfois à son nom, mais c'est très rare. Conclusion. La cause des symptômes de 1424 demeure un mystère, mais ces derniers ne sont manifestés immédiatement par intervention. En attendant d'intervention, aucun changement de transfert. Profil de prisonnier, expérience 1166, désignation 1166, rôle attribué en attente. Comportement. Conformément au premier jet, 1166 ne présente aucune faculté cognitive avancée. Il est incapable de s'exprimer correctement, de raisonner, de résoudre des problèmes simples ou même de se poser la moindre question. Il possède néanmoins toutes les qualités physiques requises, force, agilité et rapidité. J'avais cependant espéré qu'il soit un peu plus alerte. 1166 s'avère étrangement fidèle à quelques membres du personnel qui semblent en retour lui témoigner une affection malsaine à l'image d'un animal domestique. La créature est donc capable d'émotion, capable d'avoir peur, elle peut donc être domptée. C'est une avancée importante. Notre travail, bien qu'encore rudimentaire, donne des résultats et prouve qu'il nous est possible d'avancer dans la bonne voie. 1166, baptisé Yarnaby, est une étrange et amusante créature. J'ai beaucoup ri à le voir jouer avec ses instruments de musique, assis dans un coin à me regarder. C'est une bonne chose de lui avoir confié ses instruments. Quel ennui profond. Conclusion. Je vais isoler 1166, il ne verra personne à part moi, ce projet est crucial, et je vais avoir besoin de protection. Et puis les bruits ridicules qu'il produit me divertissent. Lorsque j'en aurai fini avec lui, je serai le centre de tout son univers. Signature, Dr. Harley Sawyer.
Profil de prisonnier, expérience 1163. Désignation 1163. Rôle attribué, cobaye. Comportement. Tout comme les précédentes expériences, 1163 ne présente aucune qualité propre aux humains. Il ne reste pratiquement rien de ces rires joyeux et sincères. Selon le rapport d'observation, c'est bien dommage. J'en ai assez de créer des infirmes décérébrés. 1160 pouvait encore se rendre utile, mais 1163 n'est pas assez solide ou alerte pour en faire de même. Ce n'est pas de toute façon le but de l'initiative. 1163 a le tempérament d'un animal enragé, les mouvements génèrent de l'agressivité, il mange ce qu'il trouve, même s'il n'a pas faim, s'en prend au personnel et n'arrive pas à jouer correctement des mélodies basiques au piano. Est-ce que l'une des autres expériences y parviendrait? Je doute que ces réactions soient le fruit d'une quelconque réflexion. Quel ennui profond. Conclusion, 1163 peut servir de cobaye, je doute qu'il survive, mais ce sera sa seule utilité. Aucune autre expérience de ce type ne sera menée pour cette initiative sans avancée majeure. Sinon, je serai dans l'obligation de réévaluer l'intérêt même du projet. Signature, Dr Harley Sawyer. You know, I never thought I'd see another like you. A human. Certainly not an employee like you. But something makes you different. I can tell that much. Though I can't say what exactly that something is. Not yet. The others you faced, 1170, 1188, 1222. Been there, done that. Let's try our hand at something a little different. Oh, Yarnaby. Please, do keep making this enjoyable for me. I'll be taking notes.
Journal de Cole, deuxième partie. Cole Vaughn. Stanley a été agressé la semaine dernière, c'est pourtant l'un des bons gars ici. Il a même de la pitié pour ces choses, il essaie de leur glisser des bonbons et des jouets en s'imaginant qu'on ne le voit pas faire. Ce pauvre innocent essayait d'entrer dans la cellule de Boxy pour lui donner de la nourriture. Heureusement que d'autres gardes étaient proches et armés d'anesthésiants, sinon il n'en se serait pas sorti. Je suis allé le voir à l'infirmerie le lendemain pour prendre de ses nouvelles. Je savais qu'il était naïf, mais à ce point, c'est l'une des plus grosses en plus. Complètement crétin. Je lui ai demandé pourquoi il avait pris un tel risque. Pourquoi s'intéresser à ces bêtes? Il est resté silencieux comme s'il avait peur de répondre. Ce ne sont pas des bêtes, Cole, m'a-t-il enfin dit. Elles n'étaient pas comme ça avant. Je lui ai demandé pourquoi il pensait cela. Je les ai observées, a-t-il dit. J'ai lu les rapports, j'ai épié les scientifiques et écouté leurs conversations. Je lui ai conseillé de garder tout ça pour lui et fait promettre de ne plus s'y intéresser. Puis je lui ai dit de se reposer, mais depuis, cette conversation me hante. Il doit forcément se tromper, j'ai vu de quoi ces créatures sont capables. Elles font plus de 3 mètres, sont forcément des monstres. Non, c'est complètement idiot. Stanley se trompe sur toute la ligne. This recklessness has to stop. The doctor has no regard for the safety of this facility or its staff. Or the children in play care. I've tried to set boundaries with him. He doesn't listen to me. He doesn't listen to any of us. Not really. Not anymore. And he's behind schedule. Playtime may have turned a corner financially, but that doesn't change the fact that his bigger bodies initiative is still a money hole. The guy's gotta go, Lath. And how do you suggest we do that? This wouldn't be the first time we made someone disappear. We can't kill him, Eddie. Why not? Because like it or not, we need him. Eddie's right, though. Sawyer can't keep leading this project. So we just ask him to step down? Take a demotion? No, but... I'm not disagreeing. Huggy loose in the woods, that business with Catnap, the whole Stoll thing... And half a dozen other incidents. Right. And all of that pales in comparison to the theater incident. I don't even want to talk about that. So, we can't kill the son of a bitch, but we need to knock him out of the equation. What do we do? There is one thing I can think of.
Journal de Cole, 3e partie. Cole Vogue. Je n'arrivais pas à oublier ce que m'avait dit Stanley. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait de créatures fabriquées de toutes pièces, ou peut-être avec des animaux, mais pas des gens. Qu'est-ce qu'on fait quand un jouet géant qui aime manger des humains hurle « Je suis une personne ». Consulter les documents réservés aux têtes pensantes est une faute sévèrement répréhensible. Si ce qu'on raconte est vrai, je dois être extrêmement prudent. On a perdu trop de camarades pour rester là, les bras bâillants. À faire comme si de rien n'était. Playtime nous ment et ces créatures ne seront pas éternellement sous contrôle. J'ai surveillé et j'ai pris des notes. Les gars qui surveillent les archives sont carrés, mais si on les prend à un bon moment, ils laissent parfois glisser une info, le code d'accès par exemple. Je m'y suis introduit un soir, alors que les caméras étaient coupées. Je n'ai pas pu aller bien loin, mais j'ai pu mettre la main sur des documents relatifs aux prisonniers, des notes rédigées par un certain Dr. Alex Sawyer. Ça ne me dit rien, ces notes concernent des personnes. Je vais continuer à mener l'enquête, mais je commence à penser que Stanley n'avait pas complètement tort. Hello, I'm Pianosaurus. I used to be in a band, then the asteroid hit. Wanna hear a little song that I've made just for you? Journal de Cole, 4e partie. Cole Vogue. Ça a recommencé, les expériences se sont évadées. Je ne me souviens pas de tout. Les portes se sont ouvertes, quelque chose m'a plaqué au sol, j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé dans l'une des cellules, les autres gardes hurlaient, également enfermés. J'ai pensé aux créatures se jetant contre les barreaux, montrant les dents, faisant mine de ne pas avoir peur. Je ne pense même pas à rentrer chez moi. Je n'y ai pas pensé depuis un moment déjà. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, que ce n'était pas moi. La seule pensée qui me hante est le fait que tout ceci était inévitable. On les blesse, elles nous attaquent. On les blesse encore et elles rendent les coups. Et on recommence des années durant et les incidents se multiplient. Rien ne change, personne n'essaie d'enrayer les processus. Plus personne n'est innocent. Nous les avons créés et elles font de nous ce que nous sommes. Nous sommes tous prisonniers ici-bas, à la fois bourreaux et victimes. Personne ne mérite de revoir la lumière du jour.
Si vous lisez ces notes, qui que vous soyez, veillez à ce que ça ne se reproduise jamais. Un tel enfer vous rongera jusqu'à l'âme. Il ne restera rien de vous. Nous sommes tous enfermés au fond de ce trou sordide et c'est tout ce qu'on mérite. So, Miss Graver, have you considered what we talked about? Yes, Mr. Pierre. I won't lie. I was at a loss for words at first. The information hit me pretty hard. I felt so badly. I still do. For the ones that go through the, testing. You really care about them? Yes. It hurts to see them hurt. I don't think there's any way around that feeling. But I did some soul searching and got to thinking about the bigger picture, about what your researchers wrote. And? Well, the work itself, what you've all been able to do, I mean, it's nothing short of a miracle. I know you have more goals to hit, but even as is, just, wow. Do they know when it'll be fully ready? We're still working out the timeline. I see. You know, the project lead, Dr. Sawyer, wasn't sure about giving you that information in the first place. He thinks your affection towards those kids could be a liability. What do you think about that? I took this job because I wanted to help change kids' lives for the better. Of course, these procedures are far from ideal. I cried like a baby when I read them. But I started looking past the here and now. Started looking down the road a bit. And that's when it clicked. What your researchers can do down here will someday help a lot of people out there. Including so many kids. That's a bigger and better change than I could ever have hoped to make. That's a change I want to help make. I knew you'd understand. Now that hit the spot. I haven't eaten in weeks. Hiya there, pal. Don't worry, I won't eat you.
I'm Dowie. I was told to expect you. This way! Follow me! Interrogation rooms. They question us here after watching us. Those of us who could speak at all. I always answered. I never gave them an answer they liked. Got another one over here. Jeez. Hard to imagine how the company will duck all this under the rug. Not our problem. 3 here. How many is that now? 58. So far. Another one over here. 59. Where's that investigator? Campbell? Lockhart? Whatever his name is. Poking around somewhere? Don't know. You ask me? The culprit's obvious. Just needs to be spelled out plain and clear for the bigwigs. You think? Yeah. Rotten eggs come from rotten chickens, you know? Can't get more rotten a chicken than him. I don't know. Just seems too careless that a guy so smart wouldn't cover his ass. I mean, if the investigator finds evidence of this, then his fault. Hope Boxy's still hungry. Got another. 60. Right. And are we just stopping the experiments back where they came from? Acting like all this didn't happen? All over the ice? Because I guarantee it won't be so easy to toss a new coat of paint over 60 visitors dead.
or the dozen reconstruction specialists who get swimming in the bellies of those things. I'm sure that's taken care of already. But I hear there's plans. Something big. Somewhere to put them. With any luck, that means stuff like this, and people like him, will be a thing of the past. There's more over here. There's some nasty falls in this place, but I can get you across. Oh yes, definitely. So, have you seen Poppy anywhere? Ollie said she was around. Somewhere. He also said we can trust you. I really hope that's true. There's a safe place up ahead. It's not too far from here. Right. You can't switch through here. Hey, pal. Let's see if we can't get these doors open. You check out there. I'll look back here. Can this help? Is that you in there? Find anything yet?
workyard, you know. A dozen of us, maybe 2 will be here at any given time. During the day, they'd have us work. Whatever they wanted us to do, we'd do it. And for those of us who couldn't or wouldn't, at night, when no one important was watching, they'd take them. Stick them in here. We only got food for one of you this week, they'd say. Which of you will it be? They'd watch from up there. It was usually over within minutes. The guards, they'd be hysterical. Nobody died. No, because then people would know. But the next day and every day after, they would work. Oh yeah, hard as they could. And they'd never cause trouble again. Over here! Our generator's in a pretty bad state, so we try to keep the power off in here. I'll turn it on for you, though. It'll open a door downstairs. Rapport de repérage 15-12-04. Les ascenseurs, tous condamnés, impossible de sortir. Les tunnels de construction, impossible de savoir où ils mènent, on s'y perd facilement. Ils sont sûrement pleins de pièges qui gèlent comme au No Man's Land. Je n'infligerai pas ça à Dewey. C'est lui qui nous protège, le docteur savait parfaitement ce qu'il faisait. Cellules. Nord, on trouve ce qu'il y a de pire là-bas. Le docteur en profite, il n'y a rien pour nous là-bas. Est, les barrières et le poste de garde sont intacts. Le docteur contrôle la zone et les enragés sont partout, trop de pertes. Nord-Est, toutes les portes sont barricadées, impossible d'entrer. Quelque chose cloche. Ouest, des cellules pleines de squelettes et de marques de griffes. On enfermait des gens ici après l'heure. Les petits ne doivent pas voir ça. Nord-Ouest, trop de mauvais souvenirs. Nous avons besoin d'espoir, pas l'inverse. Caserne, possède sa propre alimentation. Les systèmes de défense sont calibrés pour nous tuer. Possibilité de les éteindre.
Here! Use this. Une lettre énigmatique. Cher monsieur et madame Ayers, nous pouvons vous rendre votre fils, Jack. Il peut survivre. Ne montrez ce message à personne. Dans 6 semaines à compter d'aujourd'hui, revenez à l'usine Playtime. Vous y serez attendu. Un ami.
What's... Kissy! Goodness! What happened? We need to get her help! Now! Poppy? Is that really... Right. Take her to one of the beds. I'll check the defenses. See if something's still outside. Not just something. It's him! He's out there! You brought him down? We'll talk about this later. For now, I'll make sure out there is where he stays. Locking down safe haven. Reactivating the defenses. Over here. Get some rest, okay? I didn't know it had gotten this bad. I need to make this right. What I said on the elevator, it's true. The orphans weren't killed during the Hour of Joy. They were taken. They're below, in the labs. The prototype's home. They are alive, but sleeping. They're with him. And he knows we're here. So, if we're going to free them and stop the prototype, we need to plan for both at the same time. The red smoke you redirected from Playcare? It's an accelerant. All it needs is high pressure and a little spark, and it ignites. The plan is this. We'll fill the foundation with smoke and line it with old mining charges. Then once you, me, and Kissy have freed the orphans, our friends here will blow this place sky high. That's our revenge. For now, go to Doe.
Hiya, pal! Got something I want to talk to you about. In here. I heard what you did above. What you survived. If it's all true, then we need your help. The voice out there, the one in the prison, they called him the Doctor. Dr. Harley Sawyer. He was the scientist in charge of creating us. We don't know what he is, how he's still alive, but he works with the prototype. Hunting us, starving us, making us sick and... He controls it all with an omni-hand, we think. The executives used them. It's a battery, a key, the master control to anything in the entire factory. And with it, he commands everything down here. Everything but this. Runs completely on its own grid, away from the prison. For a time, it kept us safe. But now... I need you to stop the Doctor. To take his omni-hand. We'll need it for the generator. And if you want red smoke in the Foundation, you'll need it too. The toys out there, in Safe Haven, they're my family. I understand what Poppy wants, what she believes is right. Destroy the factory, destroy him. But I ask you to consider, if we throw everything away, everyone, just to kill the prototype, how much do we waste? I know the others might believe it's right, that we should bury everything, but let's just think about it. Head for the infirmary whenever you're ready to leave. There's sewer access inside. That's your safest path to the no man's land. And to him. But if you need to catch your breath, our safe haven is also yours. Aperçu du projet, refuge. Nom du projet, refuge. Responsable, Darwin Silva. Chef de projet, Cyril Warenberg. Objectif du projet, sécuriser un lieu central et facilement défendable pour le personnel de sécurité comprenant portes blindées, système de défense et plusieurs issues de secours. Objectif du projet, mise en place d'une grille d'alimentation autonome avec générateur. Mise en place de bobines électriques reliées à la grille capable de dissuader d'éventuels attaquants. Installation de portes blindées capables de soutenir une pression supérieure à 3,5 bars. Construction de 3 à 4 issues ayant chacune des portes renforcées et des systèmes de verrouillage. Secondaire, construction d'ascenseurs dissimulés menant aux étages supérieurs. Durée du projet, 10 à 12 mois. Obstacles éventuels. Mauvaise gestion des chantiers de la prison à clarifier. Accident de chantier, contraintes budgétaires.
My stomach... it hurts. Mine too. When's the last time you ate? I can't remember, honestly. Neither can I. But it feels like forever. Which will kill us first, you think? The doctor or hunger? I prefer not to even think about it. Than what they've already done. Something's bothering you, Poppy. Something you need to talk about? I don't need anything tonight. Ollie, I just want to sleep. I think there's more to this. More that you're not telling me. There's not. I know what you're doing, Poppy. Talking like that. Don't think for a second that I believe it. Just tell me what you're feeling. Please, just talk to me honestly. Talk? Talk? You want me to talk? Yes, And what will talking do, huh? Will talking to you make them stop? No, I'm scared, Ollie. Is that what you want to hear? I'm scared, and I'm angry, and I really don't know what to do. The bad men don't say what they want. They don't listen. They don't care how much anything hurts. It's been weeks and weeks of taking things out and putting them back in, and taking things out and putting them back in. Over and over and over. Nothing's ever gotten better, and it'll never get better. But you know what scares me more than anything, Ollie? It scares me that every time they do it, every time they peel me open, I feel it less. I hate them, and I hate him, and I hate... I'm nothing now, Ollie. No one. I'm a thing. And nothing they can do to me hurts more than that. You're not nothing to me. You're Poppy. And talking with you like this, I know it doesn't make any of what they do right. It can't. But it makes me feel like a piece of me is still here. No matter how small they try to make it. Next to all that, next to whatever they do, it means everything. I'm here, Poppy. For you, I'll always be here. Please, do you have any food?
long way down. So, this is what we have to work with. Do you believe it's doable? Sure, yeah. It's doable. Good. Remember, our timetable here is tight. If there's anything you need from me, do not hesitate. Actually, I've got something I want to talk to you about. It's important. I'm listening. My company. We've built a lot for you over the years, and believe me, we've always been accommodating. We just did the work you paid us to do. And your point here is? I don't like what I'm supposed to be building here. Look, the game station, whatever. It'll be fun for the kids. Underground production plants. Sure, maximize production. Makes a kind of sense. As much of any of this, I suppose. But this... What in the world would a toy company need with a prison? When my people were building Playcare, all Mr. Ludwig could talk about was how much good it could do. And all you needed was a look at the man to know he believed every word of it. I need to hear that this is still the same company. If we're going to make this thing for you, then I need that assurance. It's a game. Something for the kids. Anything. Mr. Ritterman? Let me give you a bit of history, friend. In 1972, you signed a contract, a legally binding piece of paper that says whatever is asked of you, you do it. We asked. You did. In 1990, you signed another, a renewal. In it, had you bothered at all to read it, you'd have found a small clause. Any and all directives will be accomplished in the appropriate time and with appropriate compensation should the project be completed to satisfaction. Your name rests at the bottom of that document, and I remember because it was the ugliest bit of cursive I've ever seen. So now you do the work because we've given you a directive. Mr. Ritterman, we're near the... Yes. Yes, we are. All of us are. On a ledge. Great things are coming. Great things that will someday make a lot of people very happy. But to do so, to make that dream real, we need this. Otherwise, there's a place we're all for. Together. I'm a businessman, Mr. Silver, and I don't like dead angry. I get paid to see that things get done. And this, like everything else, will get done.